මම ප්‍රියංග දුනුසිංහ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ මුලින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබතුමාට මෙම ආරාධනාව කිරීම සම්බන්ධයෙන්. ඒ වගේම මම හිතන්නේ විශේෂයෙන්ම ඔබතුමා ස්තුතියක් බලාපොරොත්තු නොවුණත් විශේෂයෙන්ම රට වෙනුවෙන් රටේ ආර්ථිකය ගොඩනැගීමට අදාළව ගනු ලබන තීන්දුව తీරන සම්බන්ධයෙන් පෞද්ගලිකව මම ස්තුතිවන්ත වෙන්න කැමතියි. මූලික වශයෙන් කරුණු දෙකක් පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන්න කැමතියි. පළවෙනි කාරණාව තමයි ඔබතුමා සඳහන් කරනවා තරඟකාරීත්වය වර්ධනය කරන්න අපනයන වර්ධනය කිරීම ඒට අදාළව විශේෂයෙන්ම ආරක්ෂම රාජ්‍යාංශය ප්‍රතිසංස්කරණ හඳුන්වා දීම සඳහා මම හිතන්නේ අත්‍යවශ්‍යයි. ඒ වගේම අපි දන්නවා පෞද්ගලිකාංශයත් සපේන සේවාවලට අදාළවත් බරපතල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ලංකාවේ. පළවෙනි එක තමයි ප්‍රවාහනය ගත්තා. අනිත් පැත්තෙන් අධ්‍යාපනයට අදාළ සේවා, සෞඛ්‍යයට අදාළ සේවා. ඒ වගේම දැන් මේ වන විට විවිධාකාරයට අපිට පේනවා දැන් විවිධ කුඩා සමාජිකයන්ගෙන් සැදුම්ලත් අපි කියනවා මේ බිත්තර නිෂ්පාදකයන් සංගමය, බේකරි නිෂ්පාදකයන් සංගමය. ඔවුන් තමයි මිල තීරණය කරන්නේ. මම හිතන්නේ ඒ නිසා මේ කරගෙන යන ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලියට සමගාමීව මේ තියෙන පෞද්ගලිකාංශයට අදාළව විශේෂයෙන්ම තරඟකාරීත්වය පවත්වාගෙන යාම හා වෙළඳපළ බිඳවැටීම අවම කිරීමට අදාළව ඔබතුමාගේ අවධානය යොමු කිරීම ඉතාමත්ම වැදගත්. දෙවන කාරණාව තමයි මම හිතන්නේ දැන් අපි දන්නවා දැන් අපිට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ වැඩසටහනින් පස්සේ අපි දැන් ණය ගැනීම අනිවාර්යෙන් සිදු කළ යුතුයි. මම හිතන්නේ නෑ ණය ගන්න නැතුව ඉදිරියට යන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි ණය ගන්නකොට අපි කොහොමද අඩු පිරිවැය සහිත අඩු පොලි සහිත ණය මූලාශ්‍ර පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන්නේ. අන්න ඒ පිළිබඳවත් මම හිතන්නේ කල්පනා කරන එක හොඳයි. ඔබතුමා යම් අවස්ථාවලදී සඳහන් කරලා තියෙනවා ග්‍රීන් ෆයිනෑන්සින් පිළිබඳ. නමුත් ඊට අදාළ විශාල වැඩ කොටසක් විය යුතුව පවතිනවා. ග්‍රීන් බොන්ඩ්, සෝෂල් බොන්ඩ් වැනි දේවල් නිකුත් කරන්න නම් ඒ වගේම මම හිතන්නේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට අදාළවත් පෞද්ගලික ණය හිමිකරුවන් එක්ක කරනු ලබන සමහර ණය පහලට ගෙනීම සඳහාත් ඒවා වැදගත් වෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ වැඩසටහන ඔබතුමා කොයි ආකාරයකද මේ වන විට දියත් කරලා තියෙන ඒ සම්බන්ධයෙන් විශ්වවිද්‍යාල මට්ටමේ කොයි වගේ දායකත්වයක් ලබා දිය හැකිද? බොහොමත්ම ස්තුතියි. Professor Lanka from the University of California. I've worked for many years in the quality assurance side of our university system, and I am convinced that our higher education sector can actually contribute significantly to the revival of the economy, but we need to revisit the model and the approach that we use, both in terms of we need an educated workforce for sure, and therefore we need to expand access to higher education, but that can't be done only through our state higher education system. And so then the non-state sector higher education system will obviously need to expand, but it needs to be done in a better regulated fashion, sir. And with that, even the state universities, I think we are in a good position to develop towards being some years ago this was articulated as being a regional hub for higher education. We have the capacity to attract foreign students to this country, but we need to also be able to invest in improving the human resources, the staff that we have, because that is a long-term investment that we do. And unless we have the, universities are not just buildings. Human beings, the human capital is as important as the physical resources that we have. So that aspect we have to understand and appreciate, acknowledge that investment we do now in order to be able to deliver in another 5 years' time. I'm from the Colombo University. I'm drawing attention to the IMF debate in two ways. One is the difficulties people face as a result of IMF policy. That's one side. The second side of the discussion is whether the particular IMF focus will address our perennial issue in this country. If we go back to the two deficits you mentioned, sir, one is the budget deficit, the other is the balance of payment deficit. But there's a core element in the balance of payment deficit, which is the trade deficit. Trade deficit has been more than 90 billion if you just take from 2000 to 2020. And if you take from 2010 to 2020, it's about 70 billion. Now,
if you take that particular graph, it's a downward sliding graph. Now the issue is, how do we address this particular issue? Because that is the core issue in that. And at the same time, this reminds me when Mr. Ranasinghe Premadasa was the president, and we had the same IMF facilities, and also we were in a very bad situation with regard to reserves, and he was single-handedly driving the exports. He did two things. I was a junior officer at the Export Development Board at that time, and he did two things. First, he got the government sector officials to do their job. And it was a very simple bottom-up thing, nothing structural or anything, just simply getting the government officials to do their job. And the second, he single-focusedly was driving exports. Now, I think there was a discussion mentioned here, SMEs. We never had SMEs of that quality, the quality that we have now. I think this is one of the greatest strengths we have. And if you do get them to innovate and focus on exports and get into the value chain, plugging into value chain. Then the second point is, you mentioned about the tourism and remittances. Remittances is not earned money. Remittances is something that comes as a sideline for us, but of course it is money. Tourism is very volatile, but we can really make use of tourism if you do something simple as well. One single thing that we can do, have road discipline in this country. If we get the road discipline, get everyone to follow, I think we will make ourselves look very different from a typical South Asian country. Thank you.